Tole akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha kanas ni qabadhe dhufe arrestri unit 1 grade 12 irraa development of capitalism and nationalism kan jedhu isa kana wajjin ilaalla jechuudha. Chapter 1 grade 12 unity kana barumsa kana osoo hin jalqabin dura YouTube keenya subscribe gochuudhaan Telegram keenya Marvel Wise Tuubii kan jedhu search gochuudhaan hin argattu jechuudha. Link irra isiniifan kaa'ama. Development of capitalism and nationalism from 1850 to 1940. Development of capitalism. Yanjiro jilala guddina warra capitalistota yookaan immoo guddina dinagdee capitalistota kan nuti ilaallu. Ministry agrees that full-fledged capitalism emerged in northwestern Europe, especially in Great Britain and the Netherlands from the 16th century to 17th century when mercantilism was established. Akka warri history qo'atan baay'een itti walii galanitti kapitaalizimii yookaan immoo haalli sosochii kapitaalizimii haalli jireenya kapitaalizimii hawaasummaa kapitaalizimii kuni kan inni jalqabee kaaba dhihaa warra eenyurratti jalqabeedhu kaaba dhihaa warra Europe irratti kan inni jalqabee North Western Europe irratti jalqabeedhu especially jechuutti Great Britain fi Netherlands irrattidha kan inni jalqabee kaaba dhiyaa isaaniitti irratti kan inni jalqabeedhu jaarraa 16ffaa fi jaarraa 17ffaa yoom yaanni mercantilism yeroo jedhu yeroo established jedhe sana irratti jechuudha. Kanaaf capitalism jechuun amount guddaa yookaan capacity qabeenya guddaa qabachuu jechuudha. Qabeenya guddaa qabachuudha. Sirna abbaa qabeenyummaa jechuun ni dandeenya development of capitalism kan inni jalqabee jechuudha Britain fi Netherlands itti yookaan immoo North Western of Europe itti jaarraa 17ffaa fi jaarraa 16ffaa keessa jalqabeedhaniitu historyonni baay'ee lafa kaa'u. Mercantilism is defined as distribution of goods that are bought at certain price and sold at higher price in order to generate profit. Mercantilism inni jedhamu kuni yaanni kuni akkamsitti fakkaata waan xiqqoo waan tokko qarshii xiqqoo ittiin binnee qarshii guddaa wayiitti yoo gurgurree maal generate gochuudhaaf fi profitii keenya bu'aa keenya irraa argachuudhaaf waan xiqqoodhaan binnee yookaan certain priceidhaan binnee qarshii guddaatti yoo gurgurree yaada santu mercantilism jedhama. Mercantilism inni jedhamu kun brought in certain priceidhaan hin binnaa yookaan qarshii xiqqaadhaan hin binnaa gudii tokko yookaan service wayii sanbooda gatii maalittiin gurgurraa high pricein gurgurra. Kaayyoon keenya maalidha? Profitii generate gochuudhaaf. Isa kanatu yaanni kun mercantilism jedhama. 19th century mercantilism declined when the group of economic theorists led by Adam Smith challenged mercantilist doctrine. Jaarraa 18ffaa irra yoo ga'u yaanni mercantilism kun maaliif dhufe dadhabaa dhufe sababbiin inni dadhabaa dhufe economistoonni yookaan namoonni theory economy adeemsisan kan akka Adam Smith kan durfaman hoogganaan warra theorist economy kana Adam Smith warri durfaman gaafa theory economist kana qabatanii dhufan mercantilism kana doctrine isaa kana maalii godhanii challenge godhan yeroo isa challenge godhan inni maal ta'e decline ta'e jechuudha. Kufuu danda'eera yaanni mercantilism bu'aadhaaf hojjechuun kun inni tirfiidhaaf hojjetamu kun maal ta'uufee dadhabaatu dhufe jechuudha yeroo Adam Smith faa yaada kana challenge gochuu jalqaban. Industrial capitalism market development of manufacturing factory system and lead to the global domination of capitalist mode of production. Yeroo industrial capitalization dhufu development of manufacturing factory amma industrial keessatti maaltu oomishama manufactureroota garagaraatu meeshaalee garagaraatu oomishama miti develop ta'a yeroo inni develop ta'u immoo domination yookaan immoo yaanni yeroo sana addunyaa bulchaa ture yookaan systemni yeroo sana addunyaa dominate gochuu danda'e maalidha inni capitalism mode of production yoo jennu harka namoota muraasaa qofaan qabeenyi kan oomishamu jechuudha yeroo sanatti global akka addunyaattu yeroo industry capitalism jiru sana maaltu capitalism mode of production ture jechuudha. So capitalism had follow main character feature. Amala capitalism yaalaallu. Capitalismin amaloota armaan gadii kanneen qaba. Featureewwan isarraa mul'atan. Biyya tokko keessa capitalismidha. Adeemsa capitalism siyaasa capitalism adeemsisti jechuudhaaf feature armaan gadii yookaan immoo characteristics armaan gadii kana ilaalu. Tokko capitalism in
an economic system characterized by private ownership of the mean of production, especially in the industrial sector. Capitalism kan jennu qabeenyi mootummaadhaan kan hoogganamu don taane private ownership. Private ownership yoo jennu abbaan qabeenyummaa kan nama dhuunfate jechuudha. Abbaan qabeenyummaa kan nama dhuunfate. Eechatti keessattuu iddoo industrial sector keessatti. Industry keessatti warra hojjetan, productionin isaan hojjetan, special industry keessatti kan isaan harkaa qaban baay'ee isaanii private sector harkaa qaba jechuudha. Harka abbaa qabeenyaa muraasatiidha jechuudha kan qabeenyi kun ta'u. Capitalism society was characterized by the split between two antagonist class, the capitalist class owner, which owned the means of production, property, land, plant and equipment, and the worker class, which sold their labor to the capitalist class in exchange for more for wage. Yeroo capitalism keessatti society'n bakka lamatiidha kan inni qoodame. Split kan inni ta'e bakka lamatiidha. Innis antagonistii yaadota lama kan wal faallechan yookaan kilaasii lama kan wal faallechanidha. Inni tokko workers class isa jennuuni, workers class isa jennuun yookaan capitalist jechuu ni dandeenya. Warra hojjettoota humna isaanii kennanii kan hojjetan. Inni kun immoo warra capitalistuma mataa isaanii warra owner of the company ta'an, owner of the land kan ta'an, owner of the equipment kan ta'an, isaan kunniin maal jedhamu? Warra owner isaaniiti. Production factor production sana kan harkaa qaban capitalistoota jechuudha. Kanaaf the owner jennu warra qabeenya harkaa qabanidha. Which own mean of production isaanii fakkeenyaaf kan akka property qabeenya qabu, plantii qabu, equipment meeshaalee garaagaraa qabu. But warri workersoota jennuun garuu workers class which sold their labor dafqa isaaniitiin kan isaan jiraatan. Dafqa isaanii kennuudhaan tajaajilanii dafqa isaanii exchange itti jijjiirratanii exchange for wage humna ofii isaaniitii kan baasanii jiraatan. Kanaafuu workers class fi capitalist class owner isaan jennuu fi warra workers class yeroo isaanii kennanii humna isaanii kennanii warra hojjetan workers class. Kanaafuu antagonistii kana garee gurguddaa kana lamattidha kan yeroo capitalistii jalatti society kan inni split yookaan kan inni qoodame. Unlike the previous system, capitalism used a complete capital to enlarge productive capacity rather than the invest in economical and productive enterprise. Amma akka duraanii sana miti. Akka duraan jechuun duraan yeroo socialism yookaan immoo yaadni garaagaraa jiru sana uummanni waliin kan itti fayyadamu. Garuu capitalistii keessatti akkas miti. Capitalistii keessatti kapitaala complete yookaan kapitaala harka namootaatti qabamu kan kuufamu jechuudha. Kapitaalli kuufamu maalidhaa fi productivity qofaaf malee wanta bu'aan qabne yookaan wanta tirfii hin qabneef profitii waan hin qabneef hin hojjetan. Kanaafuu maalidhaaf kan isaan nu godhanii productivity qofaaf profitii qofaaf rather than invest economical and productive enterprise. Wanta economically and productive hin taane hin oomishne jechuudha. Fakkeenya bu'aa wanna hin qabne irratti wanna hawaasa gargaaru wanna saba gargaaru irratti hin xiyyeeffatan. Kan isaan xiyyeeffatan tirfii mataa isaanii bu'aa mataa isaanii duwwaadhaaf warri capitalistii kan isaan xiyyeeffatanii jechuudha. The motivation for all company in the capitalist system to make and sell goods and service only for profit. Akkuma sila siniin jedhe motivation isaanii fedhiin isaanii inni guddaan capitalistii keessatti warri kaampaanii qaban maalidha kaayyoon isaanii profitii qofa irratti xiyyeeffachuu. Sell goods and service. Service isaan hojjetan bu'aan isaan hojjetan gabaan isaanii guutummaan guututti kan isheen irratti xiyyeeffatu sell and good and service for only for profit. Tirfii isaanii qofaaf yaada bu'aa isaanii qofa ilaallataniitu jechuudha. Capitalist society believe market should be left alone to operate without government intervention. This idea known as laissez-faire. Amma capitalistoonni governmentiin marketii maal gochuun qabu dominate gochuun qabu yookaan immoo control gochuun qabu. Akka amantaa warra capitalistiitti gabaan marketiin yookaan sirni bittaaf gurgurtaa lifted alone bilisa dhiifamuu qaba. Governmentiin to'achuun qabu without government intervention. Governmentiin keessa galuun qabu. Demand fi supply akka barbaadetti ofiisaa control gochuu danda'a malee governmentiin keessa galuun hin barbaachisuudha kan isaan jedhan. Lift alone kobaatti dhiisuu qabna. Yaanni kun marketii kobaatti dhiisuu qabna. Marketii keessa mootummaan galuun qabu. Marketiin uummatuma fedhii isaaniitii fi akkaataa supply isaaniitiin hoogganamuu qabdi. Yaanni jedhu kun laissez-faire jedhama. Laissez-faire yaanni jedhamu kun marketii maalii gochuudha? Free gochuu without government intervention ta'uu qabdi marketiin isa jedhu jechuudha.
The ideology of classical capitalism was architected by Scottish economy and moral philosopher Adam Smith in his book entitled An Inquiry into the Nature and the Case of the Wealth of Nation. Macaafa Adam Smith barreesse kun akka ibsutti yaanni classical capitalism yookaan laissez-faire inni jedhu kun eenyudhaan isatu yaada kana architect godhee fudhatee deema. Inni moral economist dha akkasumas immoo moral philosophy dha. Echatti Scotland keessatti Adam Smith jechuudha. Macaafa bara 1776 barreesse The Nature and the Case of Wealth of Nation sababbii yookaan immoo amala sababbii guddina diinagdee biyyoota akkamitti qabeenya horatu biyyoonni akkamitti qabeenya horatu kan jedhu bara 1776 macaafa barreesseera. Yaada maalitti kan inni of keessaa qabu classical capitalist yaanni isaa. Kanaafuu barreessaan kitaaba Nature and the Case of the Wealth of Nation jedhu eenyudha? Adam Smith jechuudha. The growth of industrial capitalism in 19th century create a vast new class of industrial workers with generally miserable condition inspired the revolutionary philosophy of the Karl Marx. Yaada warra kapitalistii kanaan faallaa kan ta'e erga industrial capitalismiin dhufe guddateen booddee jaarraa 19ffaatti new kilaasiin inni biroo kilaasiin fudhatama guddaa qabu kilaasiin biroo created ta'e jaarraa 19ffaa keessatti. Inni kun immoo tuyyuu conditionii philosophy dura ture sana capitalism industrial capitalism yaada ture sana faallaa isaati. Inni kun kan ittiin hoogganamu eenyudhaani? Karl Marx dhaan. Karl Marx fi Adam Smith waliif opposite yaada walii faallaati kan isaan qaban. Karl Marx kan inni irratti xiyyeeffatu socialismidha. But Adam Smith kan irratti xiyyeeffatu capitalismidha. Kanaafuu Karl Marx maal irratti xiyyeeffata? New classical industrial workersiin warra workersii kan daggafuudha. Inni workersoonni garamiin akkamitti guddachuu danda'an akkaataa ofiin jiraachuu danda'an akkaataa namoota abbaa qabeenyaatiin qixa ta'een qabeenya argachuu akka qabanidha kan inni Karl Marx haasa'u. Kanaafuu kapitaalizimii isa ture sana maal godha inni criticize godha yookaan immoo tuyyuu hin fudhatu jechuudha. As Marx suggests in the socialist system where there is no private ownership and all means of production were collectively state owner, central planning determine how much should be produced and how all resources were allocated. So Karl Marx maal sin injireera socialist system dha kan inni support godhu. Socialist system keessatti immoo private ownership hin jiru. Private ownership hin jiru jechuun wanni jiru hunduu production hin jiru hundumtuu kan eenyuti kan waliiti collectively yookaan immoo state ownery government yookaan mootummaatu control godha yookaan central planning to determine godha. Central planning jenne kan mootummaadhaan hoogganamuu qabudha. Resourcein qixa sirrii ta'een akka allocate ta'u qixa sirrii ta'een akka itti fayyadamnuuf qixa sirrii ta'eef akka bu'aarra ooluuf resourcein hundumtuu maali ta'uu qaba? Karl Marx yaanni isaa socialismii ta'uu qaba. Socialismii yoo ta'e no private ownership hin jiru collectively dha qabeenyi jiru yookaan immoo state to government to owner godha yookaan immoo dominate godha waa'ee ta'eef qabeenyi gita sirrii ta'een resourcein allocate ta'a jedhanii jechuudha. Karl Marx takkaase. Karl Marx he says that the working people possess personal property or capital in form of their labor by selling their labor to other person workers entirely into wage of labor contract. Akka yaada Karl Marxitti workeroonni uummanni hojiirra jiran maalitti argachuu qabu? Kapitaala hamma humna isaaniitiin maali gochuu qabu? Argachuu qabu jedha. Dafqa isaanii laaborii isaanii humna isaanii erga gurguranii hojiitti hirmaatanii gatii humna isaanii sana gita sirrii ta'e maali gochuu qabu? Argachuu qabu jedha. Karl Marxitu kana jedha. Karl Marx gita sirrii ta'een argachuu qabu jedha workersoon. So the workers profit from their labor and may use subsequently earning to buy necessity. Workersiin erga humnaan hojjete profitii maali ta'e laaborii isaatiin qixxee ta'e akka humna isaatti akka dafqa isaatti maali gochuu qaba? Argachuu qaba. May use subsequently earning to buy necessity. Bakka barbaachisetti immoo humna isaatiin waan barbaachisu isaa maali ittiin argachuu qaba? Bitee itti fayyadamuu qaba. Waan humna isaa erga argateen booda waan isa barbaachisu immoo bitee itti fayyadamuu qaba isa jedhu jechuudha. The employee, however, also earn to profit from the workers' labor. Marx also argues that capitalist economy will be weakened in systematic crisis. Akka yaada isaatitti workersoonni jiran kun workersoonni labor workersoonni kun yoo profitii akka humna isaaniitti argatanii
yaanni capital economistii kun maaliif adeema kufaati kan inni adeemu sababiin isaa sistema keessa rakkootu jira crisis jira rakkootu jira waa'ee ta'eef capital economistiin kun maaliif adeema kufaati kan inni adeemu yoo workersiin gita sirriidhaan qarshii isaanii gatii isaanii kan argatanii jedha. This crisis will cause social disturbance will become more and more concentrated into the hand of even more privileged class. Yommuu kapitaalistii oduu yaani kapitaalistiin kan itti fufu yoo ta'e disturbanceetu jira sooshaali keessa boqonnaan hin jiru hawaasa keessa jeequmsaatu jira maaliif qabeenyi more and more concentrate into hand of even more privileged class harka namoota abbaa qabeenyaa muraasa harkatti qabeenyi waa'ee galuu fi yeroo kana sooshaali keessatti maalitu jira walitti bu'iinsatu uumamaa maaliif qabeenyi harka namoota muraasatiin privileged classii muraasan qabatamee dominate ta'eera waa'ee ta'eef. Marx also predicts the inevitable overthrow of the capitalist imperial-led class war. Amma akka yaada isaatti akka Karl Marx lafa godhutti predict godhee akka lafa kaa'etti kapitalistoonni yookaan abbaan qabeenyaa kunniin gaaf tokko maali ta'uu qabu in kufuutti jiru maaliif imperialist lead class yookaan immoo workers class maalidha waa'ee ta'eef waraana irratti banuunsaa hin hafu waa'ee ta'eef jedha. Kanaafuu keessattuu kutaa 10 irratti yaada kana bal'inaan lafa kaa'uubatti deebitanii yoo ilaaltan jechuudha. Mata dureettaan the industrial revolution. The industrial revolution egaa sosochii industiriiti. Sosochii industirii jaarraa 17ffaa 18ffaa keessa ta'edha kan hojii ilaalu. Jaarraa 17ffaa keessa, jaarraa 18ffaa keessa, deemes jaarraa 19ffaa keessa isa ta'edha. Kanaafuu the industrial revolution was the first established of industrial capitalism in any country. Biyyoota garaagaraa keessatti industrial capitalism yeroo itti jalqabe industrial revolution jedhama. Industrial revolution kun sosochii industiriiti. Industrial capitalism yoo itti sosocho'eetu maalidhama biyyoota garaagaraa keessatti inni kan sosochiisantu industrial revolution jedhama. It took place in Britain in the period of between 1750, 1780 and 1850. Industrial revolution kuni bakka lamatti qoodama. First phase isa jedhamuu fi second phase isa jedhamuun. First phase bara 1750 amma 1780. Second phase immoo 1850 amma ammaatti kan jirudha. Kanaafuu lachuu kan isaan jalqaban jechuutti Britain keessatti jechuudha. First phase fi second phase dhaan addaan baastanii laaluu dandeessu jechuudha. The industrial revolution mean that industry production modern industry was transformed so that far greater and cheaper production was possible than ever before. Industrial revolution kuni industry keessatti meeshaaleen oomishamu cheap ta'ee yookaan immoo baay'inaan far great baay'ee kan oomishamuu fi cheap production gatiin isaanii gadi bu'a qaalii yoo doon taane kanaafuu industry keessatti jijjiiruu danda'eera isa duraan ture maateriaalota duraan ture sanirratti gara baay'inaa fi gara waan gatiin isaa gadi bu'aatti jijjiiruu kan danda'eera. Organizational and technological change were at the heart of the industrial revolution. Industrial revolution keessatti maddi isaa guddaan yookaan kan inni irratti hirkatu akka heerti isaatti kan inni ilaalu maalidha organizationii fi teknooloojiin garaagaraa maalii ta'uu isaati change ta'uu isaati teknooloojiin garaagaraa yerootti apply ta'uun yookaan immoo iyyuu revolution ta'uun inni kunniin maalii isaati industrial revolutioniidhaaf akka lafee dugda isaati the heart of the industrial revolution jennaan isaanii. There was the change from dispersed production in small unit under the old putting out system to the new factory system of the industrial revolution. Kanaafuu oomisha addaan faffaca'ee jiru sana oomisha bakka bakkatti iddoo garagaraatti oomishamu sana irraa gara bakka tokkotti fiduudhaan put into system to new factory system itti fiduudhaan bakka tokkotti oomishuudha. Duraan yommuu iddoo garagaraatti faffaca'ee oomishamu sana waan xiqqootu oomishamu. Small dha kan oomishamu old yoo ta'e waa'ee ta'eef old system waa'ee fayyadamani but ammatti garuu new factory kana keessatti system kana keessatti revolution kana keessatti bifa haaraa ta'een bakka tokkotti factory keessatti oomishuun kan hin danda'ame jechuudha. Under the new factory system, industrial produce was concentrated into large unity. Akkuma sila siniin jedhe wanti xiqqoo miti iddoo faffaca'aattis miti. New factory keessatti bakka tokkotti large unity dhaan maal gochuu danda'anii oomishuu danda'aniiru. I mean the factory which employed many workers in the each factory keessatti workersota baay'eedhaan factory keessatti maal gochuu danda'u employee garagaraa hojjetaan garagaraa bakka tokkotti hojjechuu danda'a jechuudha. Bakka baay'ee namoonni baay'een waan baay'ee bakka tokkotti hojjechuu danda'u.
The industrial capitalism owned the factory and built the machinery in the factory. Amma industrial capitalism keessatti warri abbaa qabeenyaa factories qabu, maalis qabu, machineroota achi keessa jirus qabu. The workers in the factory earn only their labor power which they sold to the factory owner for money wage. Warri workersota garuu qabeenyi isaanii humna isaanii qabu. Factory owner warri jennuun factory workers in the factory owner keessa workeroonni factory owner keessatti hojjetan maalii duwwaa qabu? Their labor power isaanii duwwaadha kan qabu. Sold the factory owner to money wage. Money wage dhaan jechuun kaffaltii ji'aa yookaan kaffaltii mindaa isaaniitiin dafqa isaanii gurguratu. Dafqa isaanii duwwaadha kan qaban eenyuun workersoonni jechuudha. The factory system and the power of operating machinery which went with the factory system have several advantage for factory owner. Amma factory system bakka tokkotti kan oomishamu kun factory jechuun iddoon tokkoon qophaa'aa achi keessatti kan oomishamu. Inni kun power isaanii operate gochuudhaaf sirnaan operate gochuudhaaf factory owner'dhaaf bu'aa guddaa qaba, advantage guddaa qaba, survival advantage qaba. Maalidhaaf bakka tokkotti oomishama, meeshaan qisaasa'u hin jiru, humni namaa jalaa badu hin jiru, waa'ee ta'eef isaaniif advantage guddaadha warra factory owner'dhaaf jechuudha. In 1850, the factory system was dominated major industry in Britain, especially the cotton textile industry of Leicestershire in the northwest of England. Bara 1850 keessatti factory systemiin Britain keessatti dominate ture. Factory industry jechuun industry major industry kanneen jedhaman factory kan hojjechuun Britain keessatti bakka dominate ture jechuun baay'ee hojjetama ture. Keessattuu jirbii irratti kan hojjetu, jirbii fo'uu kafanoota jirbii irraa kan hojjetu Leicestershire northwest kan jedhamu kaampaanii Leicestershire jedhamu kun baay'ee beekamaa Britain keessatti bara 1850 keessatti hojii gurguddaa kan hojjechaa ture. Keessattuu cotton work irratti hojii jirbii irratti jechuudha. Machine in factory replaced or complemented work done by hand with human strength and skill. Maashiniin erga dhufee maashiniin factory keessa hojjetu kun ilma namaa guutummaan guutuutti bakka buusuu danda'eera. Biras bu'ee haala hojii sana maal gochuu danda'eera? Salphisuu danda'eera. Isa harkaan hojjetamu sana gara maalitti? Strengthii humna namaa san fayyadamuudhaan humna namaati duraan kan fayyadamnu amma garuu maashinii fayyadamnee iskiilii humna namaa fayyadamuu fi strengthii humna namaa fayyadamuudhaan maashinii isa harkaan hojjetamu sana maaliidhaan hojjetamuu danda'eera? Maashiniidhaan hojjetamuu danda'eera. Jechuudha factory keessatti jechuudha. Maashiniidhaan hojjetamuu danda'eera jechuudha. The new machine in the factory and elsewhere employ imminent power. Maashinoonni dhufan kun humna oomishameen imminent power isa ta'een fakkeenyaaf water irraa yookaan immoo wind irraa yookaan immoo maalirraa steam irraa kan oomishameen humna kanneeniin kan isaan hojjetan humna namaatiin miti imminent kan ta'een power imminent ta'een factory keessatti kan hojjetan maashinoonni kunneen jechuudha. Maashiniin kunneen humna kanaan kan isaan hojjetan. Imminent power from water and from the wind has been used. Yeroo sanatti humni isaan itti fayyadaman maali ture? Factory keessatti maashinoonni kun water irraa kan dhufu yookaan bishaan irraa kan dhufu akkasumas immoo wind irraa kan dhufu humna bubbee fayyadamuudhaan maashinoota garaagaraa sochoosuu danda'u. Hamma yeroo dhiyootti iyyuu fakkeenyaaf hamma jaarraa 20ffaa dhumaati irratti iyyuu fakkeenyaaf baaburri bishaaniin hojjetu hin jira miti baaburri bishaan hojjetu baaburri bubbeedhaan hojjetu hin jira. Isa kaniin imminent power isaanii sana maali? Namaan odoo hin taane bishaaniin yookaan immoo humna bubbee fayyadamanii kan ittiin oomishaa turan jechuudha. However, as economy expand and when the industrial need a form of power greater than water could provide and more flexible than water power, the new form of power come into use. Economy erga akka guddachaa dhufeen expand ta'aa dhufamtire dura bishaan fayyadamaa turan windii fayyadamaa turan jenneera. Economiin baay'ee humna guddaa adada inni barbaadaa dhufuun humna guddaa power greater than water bishaan irra kan caalu yeroo inni barbaadaa dhufuu fi baay'ee waan flexible ta'e yeroo inni barbaadaa dhufuutti maali fayyadamuu jalqabanii water power irraa gara power isa biraatti jijjiiruu jalqaban. Innis haaraa ta'ee poweriin humni isaan itti fayyadamuu jalqaban steam poweridha jechuudha. Steam poweriin isa bishaanii fi windii booda dhufe baay'ee powerful fi flexible kan ta'edha. Flexible fi powerful kan ta'e. Isa kan akkamitti oomishu? The heat to generate steam come from burning coal which in Britain was cheap and abundant. Amma isa kana oomishuudhaaf kasala irraa kan isaan oomishan. Generate kan isaan godhan steam power kana erga kasalicha baay'ee ho'isanii walitti cuufuudhaan yookaan immoo kasala irraa kan inni oomishamu. Inni kun Britain keessatti kasalli kun immoo kasalli uumamaa cheapidha. Gatiin isaa rakkasaa baay'inaanis argama jechuudha. Abundantidha. Baay'inaanis argama. Kanaaf koolii kanarraa kan isaan fayyadamaa jiran. Koolii kana erga gubanii heat godhanii generate irraa godhaniiti kan isaan itti fayyadamaa turan jechuudha. The first commercial viable steam engine was constructed by
ni common around 1705, 1709, but it could only be used for pap chief in mining. Bara 1975 amma bara 1929 nama niit koomen jedhamu tura. Nama kanatu iyyuu faristiidhaaf yeroo jalqabaatiif maaliif fide istiimii injinii kana fiduu danda'e. Istiimii injinii kana namni si'a jalqabaatiif fide ni kooman jedhama. Bara 1725 amma 1729 namni jiraate kun namni hojiirra oole kun hojjechaa ture kun istiimii injinii si'a jalqabaatiif gabaatti bahee hojiirra akka oolu kan godhe ni kooman jedhama. Garuu kan inni hojjechaa ture maayiningi bakka warqii baasu albuudota baasutti achi duwwaatti ho'isanii ittiin baasuudhaaf daffisanii ittiin baasuudhaaf maayiningi warqii garagaraa ibiddaan baasume isaan baasuudhaaf duwwaa fayyadaa kan ture. But James Watt in 1783-84 made steam engine which was more powerful and more economically. It is used for fuel and adapted to operate machinery in factory. James Watt kan jedhu kun maashinuma kana jechuudha kan inni steam engine fide kan improve gochuudhaan bara 1783-84 steam engine kana bifa humna qabeessaan more powerful kan ta'ee fi economically qarshittis gatiin isaa kan nama miine ta'uudhaan ibiddaaf akkasumas adapt to operate machinery garagaraatiifis akka oolu kan godhe James Watt. Maashinii Newt Coman hojjete kana maalii godhe improve gochuudhaan most powerful akka ta'uu fi economically illee bu'aa guddaa buusuu akka danda'u kan godhe James Watt. Jarri kun lachuu maal irratti hojjetanii steam engine irratti hojjetan jechuudha. From 70s more and more factory adapt steam engine. Bara 1780 irraa kaasee factory wan garagaraa maalitti fayyadamuu jalqabanii steam power itti fayyadamuu jalqaban jechuudha. Steam power itti fayyadamuu jalqaban. Steam power was also applied to land transform in the form of railway. Yeroo jalqabaaf steam power immoo gara tajaajila geejjibaatu iyyuu lafarratti geejjiba garagaraatiif itti fayyadamuu jalqaban. Isa kanas kan isaan irratti jalqabarratti daandii baaburaa irratti apply godhanii kan isaan jalqaban. Steam poweriin ibidda irraa yookaan maashinii irraa bahee factory irraa bahee garamitti gara land of transportitti gara tajaajila geejjibaatti fayyadamuu jalqaban. Gaazii kana jechuun amma gaazii konkolaataadhaaf yookaan immoo baaburaaf itti fayyadamnu kan akkasitti itti fayyadamuu jalqaban. Inni kun maalidha? Railway irratti yookaan daandii baaburaa irratti maaliif fayyadamuu jalqabanii steam powerii si'a jalqabaatiif apply godhanii fayyadamuu jalqaban. Isaan keessaa kan yaadataman the Liverpool and the Manchester Railway was opened in 1830 by 1850 network of railway connect all important places in Britain. Bara 1830 keessa Liverpool fi Manchester Railway kan jedhaman daandiin baaburaa Manchester fi Liverpool appeal ta'an yookaan immoo open ta'an hin banaman yeroo sana keessa. Bara 1850tti garuu Britain keessatti kan argaman networkiiwwan Railway hunduu biyyattii maalii godhanii connect gochuu danda'an biyyattii wal quunnamsiisuu danda'aniiru. Biyyattiin guutummaan guututti kan isheen wal quunnamaa jirtu maalidhaan Railway kanaanii jechuudha. Daandii Railway kanaanii jechuudha walumaa galatti. Kana fakkaata paartii 1 paartii 2 dhanaga walitti dhufnutti chaanalii keenya subscribe nu godhaa. Paartii 2 history kutaa 12tti walitti deebina. Chaanalii keenya subscribe nu godhaa.